আসসালামু আলাইকুম, আমি নুসরাত। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি বাবল র্যাপ পেইন্টিং। তার জন্য প্রয়োজন আমাদের মূল উপাদান বাবল র্যাপ কিছু, তারপর রয়েছে আর্টিস্ট ওয়াটার কালার। তোমরা বিভিন্ন কালার ব্যবহার করতে পারো, এটা সম্পূর্ণ তোমাদের নিজেদের। এছাড়া রয়েছে তুলি, পেন্সিল। আমি আমার পছন্দের 3টা কালার এখানে নিয়ে নিয়েছি, হলুদ, লাল এবং সবুজ। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো কালার ব্যবহার করতে পারো। তাহলে শুরু করা যাক। আমি একটি গাছ আঁকবো এখন। বাবল র্যাপগুলোকে ফার্স্ট আমরা ফোল্ড করে নিব। নেওয়ার পর আমরা আমাদের পছন্দের মতো যে কোনো একটি কালার নিব। আমি আগে কালারগুলোকে সেট আপ করে নিয়েছি। এরকম হালকা হাতে চাপ দিয়ে দিয়ে তুমি কালারগুলোকে করতে পারো। একটা হলুদ আর একটা লাল।
বাবল র্যাপের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই কিন্তু একটি সুন্দর গাছ তৈরি করে ফেলেছি।